এখন আমরা জাতীয় সঙ্গীত আমাদের দলীয় সঙ্গীত করব এবং এটার লেখক ছিলেন জনাব মনিরুজ্জামান মনির, সুরকার ছিলেন জনাব আলাউদ্দিন আলী। আমরা সকলেই আমাদের দলীয় সঙ্গীত করব ইনশাআল্লাহ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। আমার আঙিনায় ছড়ানো বিছানো সোনা সোনা ধুলি কণা, মাটির মমতায় ঘাস ফসলে সবুজের আলপনা। আমার আঙিনায় ছড়ানো বিছানো সোনা সোনা ধুলি কণা, মাটির মমতায় ঘাস ফসলে সবুজের আলপনা। আমার তাদের হয়েছে সবের বীজ ফোলা। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। অরুজোছনায় সারেন রাঙানো ঝিলিমিলি চাঁদ দোলে, নিবিড় মন ছায় প্রিয় পাপিয়া হৃদয়ের দ্বার খোলে। অরুজোছনায় সাজানো রাঙানো ঝিলিমিলি চাঁদ দোলে, নিবিড় মন ছায় প্রিয় পাপিয়া হৃদয়ের দ্বার খোলে। আমার তাদের রেখেছে শান্তির টিপ জ্বলে। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ জাসাসের সকল নেতৃবৃন্দকে সুন্দরভাবে জাতীয় সঙ্গীত এবং দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য, এবং যাদের নেতৃত্বে এম এস সালাম, ইকবাল, এমাদ, শিমুল, ফয়সল, হাবিবুর রহমান হাবিবের নেতৃত্বে আজকের এই জাতীয় সঙ্গীত এবং দলীয় সঙ্গীত তারা অ্যারেঞ্জ করেছেন, সুন্দরভাবে আজকে গেয়েছেন, তার জন্য যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, আমি অনুরোধ করব স্বাধীনতার ঘোষণা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একটি ডকুমেন্টারি এখানে রেডি করেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির দপ্তরের দায়িত্ব যুগ্ম সেক্রেটারি ডক্টর মুজিব এবং তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক যুক্তরাজ্য বিএনপির জাহিদ গাজীর নেতৃত্বে সমন্বয়ে
একটি ডকুমেন্টারি রেডি হয়েছে, এটা পরিবেশন করার জন্য, চালানোর জন্য আমি অনুরোধ করছি নেতৃবৃন্দকে। এটা এখন ওনারা আমাদেরকে দেখাবেন, এটা দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি। Ziaur Rahman, the symbol of freedom and the voice of common people, the great national leader, the first president during the War of Independence, and the proclaimer of the independence of Bangladesh. In 1971, March the 26th, Zia proclaimed, I, Ziaur Rahman, do hereby declare the independence of Bangladesh. At first, he said, "We revolt," and then declared the independence of Bangladesh and declared the war against the government of Pakistan. During the first victory day of Bangladeshi people, Zia wrote an article published in March 26, 1972, issue of the Dainik Bangla, the government-owned daily Bengali newspaper. He wrote, "It was 2:15 a.m. on the night of March the 26th, 1971. A day written with letters of blood in the heart of Bengalis. People of Bangladesh will remember this day forever. They will love to remember it. This day would never be forgotten. Never, never, never." The declaration of independence by him was not impulsive, nor he participates the war suddenly. He cultured this dream from very early stage of his life. In this article entitled "Birth of Our Nation," he wrote, "The language movement began in 1952. At that time I was in Karachi, studying in grade 10. The Pakistani media, intelligentsia, government employees, the army and the people condemned the Bengali language and the Bengali people alike. They termed it Bengali nationalism and considered it as a conspiracy against their state. Therefore, they untidily tried to foil it. They called for tough actions against it. They wanted to boss the Bengalis in all spheres of their life and snatch away all of their rights." In 1953, he joined the Pakistan Military Academy at Kakul as an officer cadet. At that time, he was only 17, young, and only a few Bengalis got this position at Pakistan Army. During the Indo-Pakistan War of 1965, Ziaur Rahman fought in the Kemkaran sector as a company commander. It was his company which received the highest numbers of gallantry awards for heroic performances in the war. Again, he expressed his feelings in an article called "Birth of Our Nation" and wrote, "The Pakistanis believed that the Bengalis were not good soldiers. The Battle of Kemkaran went against their deep-rooted belief. The Indo-Pak War boosted our confidence. The Bengali soldiers of the army and the Air Force grew confident. We felt that we are capable of fighting any force of the world." He also wrote, "Since my school life, the outlook of the Pakistanis used to hurt me. I knew they hated us from the core of their heart. I heard many such stories from my friends at school. The young generation of Pakistan was being taught to hate the Bengalis. They were taught to treat the Bengalis as a loathsome creature. I was a silent listener, but sometimes I used to hit back." With the partition of India into two parts, an abnormal state named Pakistan was created in 1947. A key resolution at a national education summit in Karachi advocated Urdu as the sole state language and its exclusive use in the media and in schools. Opposition and protests immediately arose.
In the height of the civic unrest, Governor General of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, arrived in Dhaka on the 19th of March 1948. On the 21st of March, at a civic reception, he declared that Urdu, and only Urdu, will be the state language of Pakistan. Let me make it very clear to you, leave no doubt, that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Afterwards, Bengali nation strongly protests against this statement and claimed to keep Bangla along with Urdu as the state language. They were denied, and protesters called for an all-out protest on the 21st of February 1952, including strikes and rallies. In an attempt to prevent the demonstration, the government imposed Section 144 in Dhaka, thereby banning any gathering. Police fired tear gas shells towards the gate to warn the students, and then opened fire and killed a number of students. The torture increased on Bengali nation, and in February 1957, at Kagmari summit, which was held in Tangail district, Maulana Fasani, a prominent political leader, says, As-salam alaikum. Salam of Fasani was the first basement of the independence movement of Bangladesh. After huge political ups and downs, 6-point demands of autonomy was raised by the people of East Pakistan in 1966. Later on, widespread unrest spreads as a demand, and in 1969, this unrest turned into Bengali nationalist movement. Yahya Khan was forced to set for the general election. In December 1970, Pakistani general election was held in 300 parliamentary constituencies to elect members of the National Assembly of Pakistan. At the general election, Awami League scores a sweeping victory, winning 167 of 169 seats in the East Pakistan and giving it a clear majority in the National Assembly. President Yahya Khan called the National Assembly on March the 3rd, 1971, and then postponed the National Assembly. Though Awami League got the majority in the election, Pakistan denied to hand over the power to this party. On March the 1st, 1971, General Yahya Khan postponed the National Assembly scheduled on the 3rd of March for an indefinite time. The freedom-seeking Bengalis of East Pakistan flew into a rage on hearing this news. The enraged students hoisted the flag of independent Bangladesh